يجد فيه لبنان نفسه عالقا في حرب لم يخترها بين إسرائيل وحزب الله، طرف لا يعرف أي احترام لقوانين الحرب ويتمادى باعتداءاته على لبنان، وحزب حظر مجلس الوزراء اللبناني نشاطاته العسكرية والأمنية وصنفها بأنها خارجة عن القانون. لن نقبل بإعادة استحضار الماضي، فالشعب اللبناني لا يريد الحرب، وحكومة لبنان ماضية في وضع قراراتها موضع التنفيذ ولن تتراجع عنها، لكن تبقى أولويتنا اليوم وقف هذه الحرب وحماية بلدنا وضمان أمن وسلامة شعبنا، فمن حقنا أن نعيش بسلام وأمن في وطننا وضمن محيطنا. ولتحقيق هذه الغاية أعربت الحكومة اللبنانية عن استعدادها الدخول في مفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية وبمشاركة مدنيين لتسوية جميع المسائل العالقة. كما دعا فخامة رئيس الجمهورية المجتمع الدولي قبل يومين إلى دعم وتنفيذ المبادرة التي أطلقها، وقوامها التالي إرساء هدنة كاملة مع وقف لكل الاعتداءات الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية على لبنان. ثانياً، المسارعة إلى تقديم الدعم اللوجستي الضروري للقوى المسلحة اللبنانية. ثالثاً، قيام القوى المسلحة اللبنانية بالسيطرة على مناطق التوتر ومصادرة كل سلاح فيها، وتسليم سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته وفق المعلومات والمعطيات الممكن توفرها لها. رابعاً، بشكل متزامن يبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل كل ما سبق. Trained by Iran, armed by Iran. If Hezbollah is being dismantled, where is the evidence? Where are the operations against their launch sites? Where are the seizures of their weapons? Where is your military? Ambassador Arafa, Lebanon now stands at a pivotal moment in its history. The time has come to decide. Will Lebanon stick to declarations or actually act? Because the question before you is very simple. Who controls Lebanon? The Lebanese government or Hezbollah, acting on behalf of the Ayatollahs in Tehran? Representative of Lebanon, I ask you, what country can legitimately say it's better off or more stable because of Iranian influence over the decades? Yemen? No. Lebanon? No. Syria? Absolutely not. Iraq? No. They're all trying to rid themselves of this cancer that has spread over the decades, this disease of instability and chaos. Thankfully, the United States and this administration is taking bold action to do just that. Condemns the attacks that Hezbollah. Now is the time for the government of Lebanon to take back control of the entirety of its country. The United States absolutely supports that endeavor and that mission. We urge our friends in Lebanon to not let this moment slip away. Our message is clear. Take your country back. And we are all too happy to apply the time and treasure necessary to do that. For his statement. В нынешних взрывоопасных условиях призываем Западный Иерусалим отказаться от силовых методов взаимодействия с Ливаном и вернуться к выполнению взятых на себя международно-правовых обязательств, в том числе согласно резолюции СБ 1701. Вместо пагубной линии на конфронтацию израильскому руководству пора прислушаться к позиции Бейрута в пользу срочной деэскалации и готовности к прямым переговорам с Израилем.
Немаловажное значение в данном контексте имеет и взятый самими ливанскими властями курс на укрепление государственных институтов и установление контроля над всеми частями страны. Со своей стороны подтверждаем нашу неизменную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, а также мандатов ООН в соответствии с профильными резолюциями СБ ООН. Убеждены в безальтернативности скорейшей остановки боевых действий, возвращения к политико-гуманитарным усилиям и востребованности реальных шагов по прекращению большой войны на Ближнем Востоке. Рассчитываем, что дипломатические возможности еще не исчерпаны. Стороны проявят необходимую политическую волю и откажутся от дальнейшего насилия. Именно этими задачами мы руководствовались при подготовке российского проекта резолюции СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, который будет рассматриваться сегодня Советом Безопасности. Наш документ, в отличие от текста, который продвигается нашими бахрейнскими коллегами, носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий, в том числе страдания ливанского народа. Я благодарю за внимание.